Good afternoon to all. Let us start the lesson. Page number 43. എന്തോ മിസ് എനിക്ക് പ്രസന്റ് ഇടാനാവില്ല ആരാധ്യ. Okay. All of you mark your attendance. ഷഹമയുടെ ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടു ഷഹമ ബിയും കെയും. മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. Page number 43. Then, well said, Mrs. Sen, running her fingers. മിസ് പറയുന്നത് ചെറുങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ലോ. Running. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? Yes or no? Yes. Okay. Well said, Mrs. Sen, running her fingers through her short curly hair. Then, മോണിക്ക അവളുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഉന്നയിച്ചു. വാട്ട് വാസ്, എന്തായിരുന്നു? എന്ത് ചോദിക്കാനാ മോണിക്ക വന്നത്? മിസ്സസ് സെന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കാനാ വന്നത്? ഗേൾസിന് ക്രിക്കറ്റ് അല്ല ഫുട്ബോൾ ടീം തുടങ്ങാൻ. Okay. Then, well said, Mrs. Sen, running her finger through her short curly hair. I really don't see why you can't have it. Then she said, I really don't see why you can't have it. Why can't you play? Of course, ma'am. Then Monica also said, of course, ma'am. It is not written anywhere that there is a law against girls playing football. അപ്പോൾ മിസ്സസ് സെൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഗേൾസിന് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൂടാ? അപ്പോൾ മോണിക്ക also said, of course, ma'am. It is not written anywhere. എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല, ഒരു നിയമവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികള് ഫുട്ബോൾ കളിക്കരുതെന്നുള്ള നിയമമില്ല. She said, of course, ma'am, it is not written anywhere that there is a law against girls playing football. Monica's ponytail shook as he stated her case vehemently. Vehemently means a strong and forceful attitude. When Mrs. Sen said to Monica, she also really don't know why the girls can't have the football team. Then she was very happy. Monica was very happy. Why? അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്സിസ് സെന്നിനും ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അവളുടെ പോണിറ്റെയിൽ, പൊക്കിക്കെട്ടിയ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ് മാം, it is not written anywhere that there is a law against girls playing football. ഫുട്ബോൾ കളിക്കരുതെന്നോ ഉള്ള ഒരു ലോയും ഇല്ല, എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടില്ല. She stated her case vehemently. What is the meaning of vehemently? Expressed her opinion strongly. Mrs. Sen laughed loudly. Tell you what, she said, I will ask the principal, but we will have to get a special coach. I am afraid I can't teach you football. Then Mrs. Sen laughed loudly and said to Monica, okay, she will ask the principal to have a football team for girls. Okay, then I will ask the principal, but we will have to get a special coach. We will have to get a special coach. Girls ne
വേണ്ടി കോച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോച്ച് തന്നെ വേണം. I am afraid I can't teach you football. Then Mrs. Sen said, I am afraid I can't teach you. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. Then I can't wait till the games period, Monica whispered to Nidhi the next day, earning a stern frown from Mrs. Money, their maths teacher. Maybe the principal liked the idea. Then I can't wait till the games period. Monica, നിധിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗെയിംസ് പീരീഡ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് വേഗം പോയി ചോദിക്കാം. ഏണിങ് എ സ്റ്റേം ഫൗണ്ട് ഫ്രം മിസ്സസ് മണി, their maths teacher. Maybe the principal who is principal, okay, like the idea. ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഈ ഗേൾസിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കും ഈ ഐഡിയ ഇഷ്ടമാകും. At last the game class arrived. Even Nidhi had a hard time keeping up with Monica as she sped towards the game field. Then the games class arrived. Even Nidhi had a hard time keeping up with Monica as she sped towards the games field. Okay, games ground, field means ground. At last the games period arrived. Nidhi and had a hard time to keeping up with Monica as she spread towards the games field. She cornered Mrs. Sen before she could get too deep into her duty. Games playgroundil she cornered Mrs. Sen ഒരു മൂലയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. So before she could get too deep into her duties, but the young teacher shook her head sadly. I am sorry, Monica. The principal says it won't be possible. Already Mrs. Sen asked the principal. Then principal not allowed for this football for girls. Miss mute. കേൾക്കുന്നില്ല. മിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ടാ. മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. മിസ് മ്യൂട്ട് ആയോണ്ട്. I am sorry, Monica. The principal says it won't be possible. ഗേൾസിന് വേണ്ടി ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി പോസിബിൾ. ഇറ്റ് വിൽ മീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ന്യൂ ഫീൽഡ്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ? ഹയറിംഗ് എ കോച്ച്. പ്രിൻസിപ്പൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിക്കാത്തത്? ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വേണം, പിന്നെ ഒരു കോച്ച് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ മണി വിൽ ഹാവ് ടു ബി സ്പെൻഡ്. അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ട്രാ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓൾസോ ഷീ സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി എ ഗെയിം ഫോർ ഗേൾസ്. പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയലി എ ഗെയിം ഫോർ ഗേൾസ്. അത് ഗേൾസിന് പറ്റിയ കളിയല്ല. ഐ ആം റിയലി സോറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ the games period arrived. Then she cornered Mrs. Sen before she could get too deep into her duties, but the young teacher shook her head sadly. Mrs. Sen shook her head sadly, then said, I am sorry, Monica. The principal says it won't be possible. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത്? It will mean preparing a new field or new ground. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആൻഡ് എ കോച്ച്, ഒരു കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരണം, എക്സിട്ര എക്സിട്ര. പിന്നെ നെറ്റ്, ബോള്, പോൾസ്, ഇതെല്ലാം വേണ്ടേ അല്ലേ? സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ മണി വിൽ ഹാവ് ടു ബി സ്പെൻഡ്. ഇത്രയും മണി ഫുട്ബോൾ
വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, extra money will have to pay to be spent. Also, she says it is not a really game for girls. I am really sorry. Then principal not agreed to have a football team. Next, section 2. Section 2, next day we can study. Now, look again. Take your pencil, all of you. All of you take your pencil and underline the hard words, difficult words, spelling. That underlined words spelling you must study. And next Monday you will have a dictation. Okay. Section 1, look at the textbook. Section 1. Take. Okay, football. Monica murmured. Underline that word, murmured. Murmured. M-U-R-M-U-R-E-D. Murmured. Hello, Toshin. Her big brown eyes shone as she gazed into the distance. Distance underline. Distance. Nibbling at her thumb as though it were her favorite. Favorite underline. Chocolate. Chocolate underline. Bar. Now, murmured, distance, favorite, chocolate. Next line, football. Nidhi, her best friend, looked puzzled. Why can't we have a football team? Monica said dreamily. A football team? You are mad. Nidhi was about to say, but she stopped because she knew it would be a waste of time. No one could stop Monica when she got something into her head. She would go on and on till everyone was forced to give in. And when she really thought about it, Nidhi too realized that there was nothing crazy. Crazy underline. About the idea, because why shouldn't they have a football team? Why couldn't girls play football? But before Nidhi could share her opinion, opinion underline, opinion, Jomal, did you underline? Jomal and Jewel. Monica had already jumped up. I am going to ask Mrs. Sen about it, she cried. Next page. Wait, Nidhi said, let us discuss. Discuss underline.
But Monica was already racing across the field towards the game's teacher. Crazy, Nidhi shook her head, then followed as fast as she could. This was one conversation underline. She didn't want to miss. She came to a halt, panting, P-A-N-T-I-N-G, panting underline. It looked like Monica had just popped the question because on Mrs. Sen's face was a mixture underline, mixture of surprise and amusement underline. They adored their games teacher. Well, said Mrs. Sen, running her fingers through her short curly hair. I really don't see why you can't have it. Of course, ma'am, it is not written anywhere that there is a law against girls playing football. Monica's ponytail shook as she stated her case vehemently underline. Mrs. Sen laughed. Yes? മിസ് പറയുന്നൊന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. Clear ആവുന്നില്ല. Vehemently. ക്ലിയർ ഉണ്ട് മിസ്സേ. ആണോ? ക്ലിയർ ഉണ്ട്. Okay. Vehemently underline. Mrs. Sen laughed loudly. Tell you what, she said. I will ask the principal underline. Principal. But we will have to get a special coach. I am afraid I can't teach you football. I can't wait till the games period. Monica whispered underline, whispered to Nidhi the next day, earning the stern frown from Mrs. Money, their math teacher. Maybe the Princey likes the idea. Then, at last the games class arrived. Even Nidhi had a hard time keeping up with Monica as she sped towards the games field. She cornered Mrs. Sen before she could get too deep into her duties, but the young teacher shook her head sadly. I am sorry, Monica. The principal says it won't be possible. Possible underline. It means preparing a new field, hiring a coach, etc. A lot of extra money will have to be spent. Also, she says it is not really a game for girls. I am sorry. Now, the underlined words are here, murmured, murmured,
murmured, nest, distance, distance, favorite, favorite, next chocolate, crazy, all of you write down these words. Okay. Write down soon. മിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും എഴുതണേ. ഒപ്പീനിയൻ, discuss, conversation, മിസ് ഡ്രീംലി ഡ്രീംലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ. Conversation, panting, next mixture, amusement, amusement, vehemently, മിസ് എഴുതി. okay, vehemently. Next, principal, principal. Next, whispered, possible, okay. How many words are there? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 words are there. Okay. Next Monday, you will have a dictation. Okay. These are the words for dictation. Study well. Study the spellings, word spelling thoroughly. Okay. 15 words are there. Study well. Monday, you will have a dictation. Okay. Did you complete? Yes, miss. All of you? യെസ് മിസ്. Okay. You have studied these hard words and read this lesson 3 times. Okay. Page number 42 and 43. Okay. See you. Bye.
See you in the next class. Bye. See you Monday. Okay. Monday കാണാം കേട്ടോ എല്ലാവരെയും. Okay. Okay, miss. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, miss. Bye.